कूलर कुछ भी हो भाई, सेट पे खाना ले जाने का बंदोबस्त हो गया. बर्थडे गिफ्ट्स द बेस्ट फीलिंग. मुझे भगवान ही जाने गिफ्ट रैपर किसी ने क्यों बनाए होंगे. मतलब ओ सॉरी, नाम लिखने. दिस इज फ्रॉम ब्रोकिल अपार्टमेंट्स, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स. फ्रॉम Sonika Shriyan. Sonika, thank you very much. Sanika. I hope that's O and not A. Okay, so I think it's Sanika Shriyan. Sanika, thank you so much, and you're right here in Mumbai. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. Look at this. तो ये कार्ड है, and if I open it, it becomes a box. और इस बॉक्स के अंदर एक लेटर है. Wow. Hi, my rockstar. Very, very happy birthday. Oh my god, I'm so excited. I was waiting for this day since so long. Just wanted to say, may God bless you and Ashu the always. And you guys are more, you guys get more than you deserve. I'm sending letters and edits on behalf of my friends who could not send it themselves. That is really, really sweet of you. Wait. Please check the video which will be uploaded by Rashi Mahajan on Twitter. She has worked very hard on all of it. Please do not forget, my Twitter ID is Rashi Mahajan. Please do use it. Rashi Mahajan. Let's do it right now. Here we are. Quickly we'll tweet it to Rashi Mahajan. Done. Okay. Wow. I can do that! Murphy. The guitar. And hashtag Nachpaliye6. यार ये वाला जो फोटो है ना आप लोगों ने, ये बहुत ही गलत वाला फोटो, गलत तो नहीं फोटो भेजूंगा, बट दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस मैं जितनी बार भी याद करता हूँ ना, आई स्टिल गेट गूज़बम्प्स. इज बिकॉज आई कैन कम्प्लीटली पिक्चर कि वो उस वक्त क्या हुआ था, जिस तरह से आई बैंग माई हेड ऑन हर, और जिस तरह से उसका खून निकल रहा था यहाँ से. तो ये वाला जो फोटो है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ that one particular bad performance which I don't particularly like remembering, but I love you guys. Thank you so much. I think it's really sweet. Wow, let me open it. 1 2 3. Da, 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 da. Yay! Happy birthday, enjoy your day, and may God always bless you. That is so sweet. Thank you. So I think I'm going to open just one more, and then I think I want to wait for Asha to do this. Another box, another collage, and this one is me and the baby. Thank you so much, Sanika. I think this takes a lot of effort that you guys have put in, so I genuinely want to appreciate everything that you guys are doing. These are ये शायद बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी, मतलब कि letters हैं लोगों के लिए, ठीक है, letters आते हैं. I think for me these things mean a lot. For me these things are actually my achievement. These things are my awards, or these things are something that this is something that I've earned. जो मैंने genuinely काम करके जो मैंने कमाया वो ये कमाया, बाकी कुछ नहीं कमाया. So I'm really, really happy. Thank you for making my birthday so special. Yay! Ta da ta da ta da ta. So Sanika, I am really sorry, but मैं इस वक्त तो ये सारे नहीं खोल पाऊंगा, but I promise you 200%, as soon as I meet Asha, I'm going to open all of these because I'm sure she's going to love this. She's going to love this particular concept. And it has all hearts on it. Yay! Thank you. Genuinely, ये मेरी trophies हैं. If you see these are my trophies. I think this is something that's going to be with me for my life, throughout my life. And nothing else. Nobody will remember what these days are going to be like probably 50 years down the line. Maybe they would, but I'm so proud today that I have fans like you. Thank you so much. Thank you guys. Oh, this small little is left. जो भी आपने किया बंदी, आपने टिफिन बॉक्स भेज के मुझे बड़ा एहसान किया मुझ पे. मेरे पास टिफिन बॉक्स नहीं है घर पे. I can definitely take this. Happy birthday. I'm sending a small gift on behalf of Onika Burke. Onika, hello Onika, hi. This is for Ritwik Dhanjani from Sanika.
Sanika, thank you very, very much. Wait, it's not even Sanika. I've been spelling her name wrong. It's Samika. Samika, I think these gifts were these gifts are from not Sanika but from Samika. I'm sorry, Samika. I've been taking your name wrong. Really, really sorry. I just read the M there. Maaf kar. So Samika sends it on behalf of Onika Parkar. Onika, of course, yes. I've known Onika for years now. Onika keeps tweeting, keeps sending us gifts. इतने प्यारे गिफ्ट्स भेजती है ना. Let me guess what's this going to be. जहाँ तक मैं जानता हूँ, this is going to be a Ganu. It's going to be a Ganesha. And as we speak, and as we talk, before opening it, see, that's the bond that I have. That's the bond that I have, and I'm so proud of it. There we go! Isn't he the most handsome gods of all? Like, so pretty. Thank you. एक तरफ पप्पा, एक तरफ डब्बा. कितना प्यारा है. इनकी पूजा करूँगा, इससे पेट पूजा होगी. कितना प्यारा है. भगवान आपका भला करे. माते, Onika, so sweet of you. Thank you. Okay, so this is for all the fans. ये आप सब लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे गिफ्ट्स भेजे और जिन लोगों ने नहीं भेजे उनके लिए भी. जिन्होंने मुझसे किसी ने अभी भी कहा था कि everybody has a purpose in life. भगवान किसी को भी इस तरह से पैदा नहीं करता. हर किसी का एक मकसद होता है यहाँ पर आने का. और पता नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मकसद है यहाँ पर आना और मेरे सारे फैंस को उन सबको एंटरटेन करना और यहाँ से चुपचाप चले जाना. I will come, I will work, I will perform, I will entertain and I will go. That's something that I think I am born for. So on a daily basis जो मैं काम करता हूँ, on a daily basis हम सबको motivation की बहुत ज़रूरत रहती है. And I think मेरा motivation, my power, my fuel is your love. My life is your love. So जितना ज़्यादा आप लोग प्यार करते हैं ना, प्लीज़ इससे कई ज़्यादा करते रहिए. It's because there's never enough. It's never going to be enough. I think आप जितना ज़्यादा करते रहेंगे मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगता रहेगा. मैं उतना ज़्यादा खुश रहूँगा और मैं उतना ज़्यादा एनर्जेटिक रहूँगा. So उतना ज़्यादा पॉजिटिव रहूँगा. So thank you so much for all your love and thank you so much for unconditional love. मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था कि unconditional love नाम की कोई चीज़ होती है. जब मैं मर्फी से मिला तो मुझे पता चला कि अनकंडीशनल लव होता है. लेकिन जब मैं आप लोगों का ये प्यार देखता हूँ मुझे लगता है कि आप लोगों के इस प्यार को देखकर शायद किसी ने लिखा होगा कि दिस इज़ अनकंडीशनल लव. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. ट्रूली ब्लेस्ड. We wish that Ritwik has a stupendous year ahead. Upasna Patel, cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Ritwik Dhanjani and you're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.